exercise natin on half-angle identities. So, one at a time lang, tapos medyo babagalan natin kasi hindi ko kayo nabigyan ng time to answer these exercises. Number 1, give the exact value of tangent 7 pi over 12 without using a calculator. Okay? So, pag mga pi over 12 or mga multiples ni pi over 12, wala tayong values yan sa unit circle. Ang meron tayo yung, hindi naman sa wala tayong special values for that. Wala yan dun sa pinamemorya ko. So, ang mga nasa pinamemorya ko lang yung mga multiples of pi over 4, pi over 3, and pi over 6. So, ang technique kapag pi over 12 yung nakikita ninyo, you start with something na pi over 6 and then use half angle identity para maging pi over 12 siya. So, dito sa ating recall na half angle identities, we have tatlong formula, no? Half angle for cosine, sine, and tangent. And most probably, ang gagamitin natin for this one is, of course, yung pangatlo, yung half angle for tangent. And your half angle for tangent, it has 3 forms. Although, madalas nga itong dalawa lang ang ginagamit. Okay? So, reviewin muna natin yon. Let us start with sa cosine muna. So, cosine x over 2, the first one, is equal to plus minus square root of 1 plus cosine all over 2. Okay, so bakit may plus minus dyan? Because we still have to decide if cosine x over 2 is positive or negative. Depende kung nasang quadrant itong x over 2. Yung half angle. Yung kalahati ng angle. The same with sine. That's why you have a plus minus there. So, the formulas for cosine x over 2 and sine x over 2 are almost the same. Except that, yung kay sine, you have a minus inside. So, the formula for sine x over 2 is equal to plus minus square root of 1 minus cosine x all over 2. So, magkamukha lang sila. Tatandaan nyo lang, kay sine, you have a minus sign. And then, for tangent, how do you compute for this? That is sine over cosine. Kaya magiging ganito siya. Tapos, meron ka pa rin plus minus. You have to decide if it is positive or negative depending where x over 2 is located. Kung nasang quadrant siya. Or you can use itong dalawang formula na to na dependent sa sine tsaka cosine. So, the first one, walang x yung isa. The first one, ito. The second one, 1 minus cosine x all over sine x. Which is the same as sine x divided by 1 plus cosine x. So, ang palatandaan ko dyan, if sine x yung nasa ilalim, yung nasa ibabaw is 1 minus cosine x minus, kasi nasa ilalim yung sine x. Ganun ko siya tinatandaan. Tapos, kapag nasa taas yung sine x, 1 plus cosine x yung nasa ilalim niya. Okay. Yung plus, ini-indicate niya sa akin kung nasaan yung sign. Okay. That's just how I remember it. Although, pwede nyo naman siyang i-memorize sa inyong paraan. Okay? At for this item, for number 1, ang gagamitin ko na lang ito. Madalas kong ginagamit to para yung denominator kasi isang term lang. Although pwede nyo namang gamitin to or gamitin ito. Pero ako prefer ko ito. Okay? So, solution. For number 1, we want tangent
7 pi over 12. So, express mo yan as a half angle. 1/2 times something. That is tangent of 1/2 times 7 pi over 6. We will try to apply this. Your x in this case, I will highlight. That is your x. Doon sa formula. Which is the same as 1 minus cosine 7 pi over 6 divided by sine 7 pi over 6. Ginamit natin ito. We replace x by 7 pi over 6. At ito na yung papasok yung mga minemorya sa unit circle, no? Special values. Where is 7 pi over 6? 7 pi over 6 is somewhere here. Tama. Quadrant 3. Ang coordinates niya ay, of course, parehang negative because you are in quadrant 3. Pi over 6, square root of 3 over 2. 1/2. So, this is your cosine 7 pi over 6, sine 7 pi over 6. So, you will get 1 minus negative square root of 3 over 2 all over negative 1/2. Simplify. 1 plus square root of 3 over 2. Tapos, you're dividing it by negative 1/2, which is the same as multiplying by the reciprocal of negative 1/2, which is negative 2. Distribute. You get negative 2 minus square root of 3. So, ito yung exact value niya. Sinasabi natin identities. At maganda na yung anong niya. Maganda na yung value niya. Okay. Try natin i-check using a calculator, ha. Nasaan mo yung calculator ko dito? Tangent 7 pi over 6 over 12. Ayan. Usog ko rito. Ano ba yan? Pasaway yung calculator ko. Ay, hindi nakikita sa screen. Screenshot ko na lang. Ayan, kung makikita nyo, tangent 7 pi over 12, negative square root of 3 minus 2. Which is pareha doon sa answer na nakuha natin. Okay? Dito tayo sa... May questions? For number 1? Sa level 1 question. Wala. Okay. Proceed na tayo with number 2. Open lang natin yung questions. Pwede naman natin balikan yung items na kuwari. Natapos tayo ng number 3 tapos ang question niya number 1. Wala namang kaso yun. Number 2, we let 6 theta be in the interval pi to 5 pi over 2.
And suppose cosine 6 theta is 1/2 and 6 theta is not in quadrant 1. Find the value of cosine 3 theta and sine 3 theta. So, dito kayo nalilito kung gagamit ba kayo ng half angle or double angle. So, para malaman ninyo kung mag-half angle kayo or double angle, titignan nyo kung ano yung given na angle or yung trig function value. Yung angle ng trig function na binigay. So, for example, in this case, we have cosine 6 theta equal to 1/2. So, nag-start ka sa 6 theta. You started with 6 theta. At ang pinapahanap niya, mga 3 theta. Trig function values nun. So, it started with 6 theta, naging 3 theta. So, iisipin mo, na doble ba siya or na half siya? Yung 6 theta, gagawin mo raw 3 theta. Ano nangyari doon? Jamie. Yes, na half siya. So, yun yung sign na mag-half angle identity kayo. Okay? So, gamit tayo ng formula for half angle. So, unahin natin si cosine 3 theta. So, you want to find cosine 3 theta, which is half of 6 theta. Okay. Tapos apply natin yung formula, no? So, highlight ko yung x natin. We will use this formula and this is our x. So, we have plus minus square root of ano yung formula? 1 plus cosine 6 theta. Ang pangit ng theta ko. All over 2. Okay? Anong ginamit na formula dyan? Ito. Malinaw ba yun? Ay, that pala po portrait na lang ginawa ko. Anyway. Okay, yung x natin dito is 6 theta. Clear? Okay, very good. And then, substitute na lang kasi we have cosine theta na 1/2. So, 1 plus 1/2 over 2 plus minus square root of 1 plus 1/2 is 3 over 2. Divided by 2 is 3 over 4. So, therefore, cosine 3 theta is plus or minus square root of 3 over 2. So, magde-decide ka pa if it's positive or negative. At paano ka makakapag-decide kung positive or negative? Depending on the location of 3 theta. Okay, doon nakadepende sa 3 theta. So, gamit yung mga binigay na kung ano-anong conditions sa dun sa 6 theta, kailangan mag-arrive ka papunta dun sa 3 theta. So, from here, try natin i-recover yung 3 theta. Ang binigay dito 6 theta eh. So, 6 theta is between pi and 5 pi over 2. Yun yung sinasabi nitong part na to. Element of pi to 5 pi over 2. So, between pi to 5 pi over 2. That's why we have this inequality. And then, to recover 3 theta, you can divide everything by 2. Which implies that
Oops, or masyado pang malaki to. Feeling ko masyado pang malaki to eh. Drawing nga natin. Mamaya na tayo mag-divide by 2. So, pi, andyan siya. 5 pi over 2 andito. So, pi, 3 pi over 2, 2 pi, 5 pi over 2. Okay. So, your 6 theta is somewhere over there. So, it's either nasa quadrant 2, 3, or 4 siya. So, marami kang options. Pero, titignan mo yung value ng cosine 6 theta. Anong value ni cosine 6 theta? Cosine 6 theta is positive. Right? So, saan quadrant ba nagpa-positive ang cosine? Sabi ng ating mnemonic na all sinta ko, sa quadrant 1 lang or quadrant 3. So, andito na lang dapat yung quadrant 1 or quadrant 1 or 3, sorry. Quadrant 1 or quadrant 4. Ulit all sinta ko. So, kapag ang theta mo or yung angle mo nasa quadrant 1 and quadrant 4, not quadrant 3, doon positive ang cosine. Okay, so, wala na yung possibility dun sa quadrant 3. So, evicted na ito. Because cosine in quadrant 3 is negative. Pero sabi, 6 theta is not in quadrant 1. Kaya mapipilitan tayo na nasa quadrant 3 tayo. Okay? So, yung 6 theta is between 3 pi over 2 hanggang 2 pi. Okay? Pinaliit lang naman natin yung yung possible values sa 6 theta. And then, dito tayo magdi-divide by 2 para maging 3 theta na lang siya. So, we get 3 pi over 4, 3 theta, pi. So, nasaan yun? This is 3 pi over 4. This is pi. So, andito daw si 3 theta. So, somewhere in quadrant 2. And in quadrant 2, cosine is negative. So, since 3 theta is in quadrant 2, therefore, cosine 3 theta is negative. Okay. And how do you find the value of sine 3 theta? There are many ways of finding it. One way is you use the identity again and determine the sign. Pwede rin naman, gamit ka na lang ng Pythagorean identity from this cosine 3 theta. Ang gagawin ko, gagamit na lang ako ng Pythagorean identity. So, recall that cosine square 3 theta plus sine square 3 theta is equal to 1. Plug in nyo ito dito, you get 3/4 plus sine square 3 theta, which means sine square 3 theta is 1 minus 3/4 or 1/4, which means sine 3 theta is plus minus square root ng 1/4 or plus minus 1/2. Okay? Tapos, mamimili ka kung positive or negative. So, you have to determine nasan si 3 theta. Pero sabi natin kanina, according to this one, 3 theta is in quadrant 2
And in quadrant 2, sign is positive. All synta ko. So, positive. Okay? So, therefore, sine 3 theta is 1 half. Malinaw ba iyon? May mga katanungan po ba? Wali. Sige, move on na tayo sa proving. Ito yung favorite ko talaga, yung proving. Mas gusto ko siya kaysa yung mga compute. Kayo ba? Gusto niyo yung proving? Kasi para siyang proving trig identities for me is an art. Is an art. Daming alam. Nakakaano siya, parang may ibang level ng satisfaction kapag nakuha mo yung proof. Nagsimula ka sa isang side, tapos gumamit ka ng mga identities, tapos nakuha mo yung kabila. Diba? Ang ang sarap sa feeling. Basically, in any proof naman, kapag pag nakuha mo yung proof, masaya siya sa feeling. Tapos siya, tawag dito, mararamdaman mo kung tama yung sagot mo or mali eh. Kasi yung proof, yun yung pang-convince sa sarili mo na tama yung ginagawa mo. So, paano mo mako-convince yung sarili mo na tama siya? So, kailangan, bawat line, ma-justify mo siya using an identity or yung rules sa math. So, kapag merong line na kuwari, tumawid ka from one line to another, nag-iba expression, tapos hindi mo siya ma-justify sa sarili mo using the laws of mathematics, baka may something na mali yung ginagawa mo. Tapos hindi mo pa makuha kung ano yung pinoprove. So, ganun yung ginagawa ko. Gut feel lang. Okay, so dito, medyo kakaiba. Sabi ko nung nakaraan, ang pag-prove natin, you start with dun sa mas complicated, tapos gagawin mo siyang simple. Right? Dito, ang gagawin natin, magsisimula ka dun sa may mga weird angle. What I mean by weird angle, may mga theta over 2, 2 theta, tapos you try to express it in terms of theta lang para makuha yung kabila. Okay? Tapos pipilitin mong gayahin yung kabilang side. Yun yung lagi kong sinasabi. Kailangan alam mo saan ka pupunta at pipilitin mong maging kamukha nun by multiplying and dividing by something, or adding or subtracting by something. So, let us start with letter A. Kung makikita nyo, meron ditong x over 2, tapos may mga x dito, no? We have a formula to express yung mga naka-x over 2 in terms of x lang using the half-angle identities. Kaya magsisimula tayo with this side. Sine square x over 2. Ayan. And then, of course, ang meron lang naman tayo is for sine x over 2, which is this formula. Plus minus square root ng something. So, gamitin natin yan. Plus minus square root of 1 minus cosine x over 2. Don't forget the square because you have a square here. And when you square it, you get 1 minus cosine x over 2. Okay, tapos parang hala, naging ganyan siya, pero gusto mong maging ganito. Pero nandito ka na. May similarity ba to? Saan sila parang naging magkamuka? JC.
Actually, yun, imumultiply mo yung numerator by tangent tsaka denominator by tangent. Very good yun. Bakit? Kasi, kung titignan nyo yung denominator, nag-differ lang sila by factor na tangent, no? Pag naglagay ka ng tangent x sa ilalim, pag naging tangent x yun, kailangan maging kamukha na sila dapat. Pero pag naglagay ka ng tangent x sa ilalim, kailangan multiply mo rin yung ibabaw ng tangent x para makompensate siya. Okay, so ginagaya natin yung form. Tapos hopefully, yung numerator maging kamukha niya. Okay. Yun yung lagi kong technique, yung gagayahin mo yung pinag-prove mo. Okay? Tingnan natin ako mag-work ang magic ni JC. Distribute natin yon. Tangent x minus cosine x times tangent x all over 2 tangent x. Ayan na, medyo nagiging kamukha na, no? Because the denominator is 2 tangent x. May tangent ka doon. Hala, dapat ito anong i-expect mo? Dapat i-expect mo na iyon ay sine. Okay, let us express this thing in terms, the tangent in terms of sine and cosine. Tangent is sine x over cosine x. Pwede nyo na nga akong pigilan dito eh. Hala! Cancel. Naging sine nga. Galing ni JC. Very good. Tularan si JC. Oh, diba? Amazing. Naging kamukha na. Tada! So, ganun lang yun. Titignan nyo saan kayo papunta. Nagets ba to? Letter A? Mag-move on na tayo sa B. Kung walang tanong dyan. Gusto nyo muna i-absorb. Bibigyan ko kayo ng 3 seconds. 3 seconds. Actually, yun lang yung skill na kailangan yung ma-acquire sa proving trig identities. Yung pipilitin yung maging kamukha yung isang side dun sa kabila. Tapos titignan nyo yung mga terms, tapos kung ano yung pang-multiply and divide ninyo. Then you're good to go. Gagaling kayo mag-proving. Sulat natin dito proof. Ikokopyahin ko lang itong identities ha, para hindi tayo scroll down ng scroll down. Number 2 na tayo. Saan tayo magsa-start na expression? Mercy. Saan sa tingin mo? Yes, pwedeng sa left. Kasi siya yung may weird, quote-unquote, weird angle. Naka-theta over 2. I-express natin siya in terms of theta. Okay? So, start tayo sa left. Secant square. Nasaan yun? Okay. Ano ang next step natin? Sa tingin mo, Genevieve, ano sa tingin nyo ang next? Okay lang magkamali ng sagot ha. Gusto ko lang kayo maging confident sa pagsasagot. Sa tingin mo, Genevieve, ano ang next step?
ng sine or ng cosine. Okay, tama. So ang gagawin muna natin, babalik na rin muna natin, no, para maging cosine siya. We get the reciprocal of secant. 1 over the reciprocal of secant, which is cosine. So, one step at a time tayo. And then, tama ka doon, Genevieve. Mag-half angle tayo ng cosine. So, after that, we will use this identity. So, we get 1 over plus minus square root of 1 plus cosine theta over 2 square. Okay? So, instead of theta, instead of x, we're using theta. Square lang natin yan. We get 1 over 1 plus cosine theta over 2. Tapos, reciprocal, which is 2 over 1 plus cosine theta. Okay, ayan na. So, from here, paano kaya magiging ganito? Anong magic ang gagawin natin? Anyone can answer. Paano sila magiging magkamukha? Kahit hindi naman sa buo, no? Kahit ilang parts lang, kahit numerator lang, kahit denominator lang. Ano sa tingin nyo ang multiplier natin dyan? Anyone? Any ideas? Sino pa bang hindi sumasagot? Lahat na. Nakasagot ka na ba, Jamie? So, iikot na sa'yo. Okay. Cosecant plus cotangent kasi yes, very good yun. Tama yung sagot mo. Tama. Oo, tama. So, multiply the numerator and denominator of this by cosecant plus cotangent, no? Kasi yung numerator of this, the thing that you want to prove is 2 times cosecant theta plus cotangent theta. So, pag nag-multiply ka ng cosecant theta plus cotangent theta dito, tapos ginawa mo to, magiging kamukha na siya nito nung gusto mo i-prove, and hopefully yung ilalim maging kamukha nun. Okay, so ganun na po prove. In fairness, ang galing maghanap ng mga multipliers. Okay, so mag-multiply tayo ng cosecant theta plus cotangent theta all over cosecant theta plus cotangent theta. Yan yung sinasabi ni Jamie. Which is feeling ko correct. Okay? Malalaman nyo lang na tama yan pag in-expand ninyo. Okay? So, distribute natin yun. Hoy, baby, ba't nagagalit yung si Kalita? Aso ba yun? Nag-aaway sila? Okay, so anong mangyayari? We get 2 cosecant theta plus 2 cotangent theta all over itong part na to. Yehey! Kamukha na siya. So, ito na lang po problemahin natin. Okay, so let us distribute. What do we get? Multiply by 1. We get cosecant theta plus cotangent theta
And then, distribute natin sa cosine. So, multiply each of this by cosine. I get plus cosine theta, cosecant theta, plus cosine theta times cotangent theta. Ayan na. Anong mangyayari? Titingnan nyo ang problema nyo na lang, denominator to, no? So, ano kaya ang ano dito? Ano ang magic trick? Yung mga cosecant cotangent, may isa kang cosecant cotangent. Tapos dito, kailangan may mapalabas kayo dyan na cotangent at saka sine, no? So, kapag medyo hindi nyo alam yung gagawin, express everything in terms of sine and cosine na lang. Okay, so per term tayo. This term is cosine theta, but cosecant is 1 over sine. Tapos ito naman, cotangent is cosine theta over sine theta. So, meron na tayong 2 cosecant theta plus 2 cotangent theta all over cosecant theta. And then you have cotangent. And this is cotangent, right? Cosine over sine is cotangent. Or cotangent theta. So, you get 2 cotangent theta plus cosine square over sine theta. Sa tingin nyo, lumalapit na tayo dun sa dun sa gusto nating mangyari. Papalapit na ba? Lapit na, oh. Kailangan na lang maging 2 ito. Tapos kailangan mo makahugot ng negative sign doon. So, given that, sino yung sunod kay Jamie na tinawag ko nun? Si JC ba? Tama? Ano yung next step? Si JC ba o si Genevieve? Si JC, no? Tama. Andito na tayo. Pinipilit natin maging kamukha nito. Ito. So, alin yung gagalawin natin? Ay, hindi mo nakikita. Ayan. Andito na tayo. Dito. Compared to this one. Kailangan ba ng call a friend? Call a friend daw. O, sino yung kasunod? Si Mercy. Call a friend daw si JC. O, call a friend ka rin. Sige. Alin yung ipipitagorean? Alin dito? Yes, try natin i-Pythagorean ha. Sige. Intuition to eh. Gut feel. Very important yan sa math. Na feeling ko hindi siya natuturo nung elementary tsaka nung high school. Pero malaking bagay ang gut feel or intuition sa math. So, yun yung tinatry kong i-develop sa inyo. Kaya ako nagtatanong kung ano yung pang-multiply, ganyan. Paano magiging kamukha. Sige, using Pythagorean identity, cosine square is 1 minus sine square over sine theta. Tama. Whew! Ano sa tingin niyo yung next step? Tama to yung sinabi ni Mercy. Very good to.
Genevieve, ano sa tingin mong next step? Ano ang gagalawin natin? Hmm? Call a friend din. Sige na nga. Tuloy ko na to ha. Yes, yes. Jamie. Sige, go Jamie. Yes, very good. So, tapos, yes, very good yon. So, ang crucial dun sa sinabi ni Jamie, yung crucial step is, paghiwalayin mo ito, na gagawin mo dalawang fraction. So, 2 cosecant, dito na lang para tipid sa space. So, itong part na to, you can express it as 1 over sine theta minus sine square theta over sine theta. Or, 1 over sine kasi is cosecant theta minus sine square theta over sine theta is sine theta. Ito yung sinabi ni Jamie, which is correct. So, sulat na natin ha. Tapos yung denominator, pag sama-samahin ang pare-pareha, sabi nung math teacher ko nung first year high school. Cosecant plus cosecant, 2 cosecant theta. Ito, kokopyahin lang natin. And then, ano yung naiwan? Minus sine theta. Kamukha na ba? Nito, ito. Titignan nyo. Yes, naging kamukha na siya. OMG, congrats sa atin. Na-prove natin ito identity na to. Actually, pinilit ko talaga na mahabang mahaba siya para ma-practice tayo ng ating intuition. Meron ba kayong questions sa ating mga exercises for today? Wali. Okay. So, mukhang wala na, no? Kung wala na kayong questions, you may go. Bye!